Ramogi kamano kumedo kete Ramogi TV en saa 3 mar otieno. Inte wang' sama yudo weche manyien moikoni e chenro mar Oimore. Wantiere kod mathoth weche motenore kod paro mar chik mar omenda mapodi lose koni kod kocha. Wantiere kod mago manotimore od boro odiochieng' kawuono, moko motenore kod mibadhi mar sukari mabende iwacho ni ne gin mago manoting'o moko kuom kwiri. Ramogi bende jalup gavana mar kaunti ma Siaya mano William Oduol othichoko koda county assembly kata od burano ma Siaya kabende weche mathoth timore kinde mabende kweth mar Azimio osingo ni gibiro bago ng'anyo mar tipo ponono ne chik manyien mar omenda okadho kabende kindeno jalup jatend piny Rigathi Gachagua tonyono kar tiende ni chikno nyaka kadhi. Magi emo kuom weche mawamiyo pek. Gikone od bura ma Siaya othichoko jalup gavana mar county no William Oduol. Should Ruto overrun the National Assembly, we will regroup and overrun him in the wider National Assembly of the whole people of Kenya. Kwa hivyo wabunge wetu wote wako sawa, na katika hapa mlima ni mia kwa mia. Ni mmoja tu napiga kelele. Azimio la umoja oramoni biro dhie ng'anyo ka okadhi paro mar chik mar omenda ka jalup jatend Kenya to pod oramoni paro no nyaka kadhi. Migao mar omenda gikone ochwalo omenda ne migao mar somo mondo chwale e skunde mapacho ka. Ramogi kaka pile tudri kodwe namba ma tudruok kari 3 Yudwa Facebook page maro Ramogi TV, achiel kachiel YouTube @Ramogi TV, bende Twitter @Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Machegni kero nyako Ramogi nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako eni MCs duto magod bura ma Siaya ogoyo ombulu mar thichoko jalup gavana mar county no William Oduol. Mabiro bang' komiti moyiedhi maneno no weche manitudogo William Oduol pedho lipot margi kendo puodho paro mar gole oko e apisi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, William Oduol koro ni e lwet od bura mar Senate ma ibiro puodhi kata wito oko ng'eto mar od bura ma Siaya. Gwandruok e kind jalup gavana ma Siaya William Oduol kod jatende James Agri Orengo onyono ong'ala mamalo bang' MCS duto 42 mag county assembly ma Siaya goyo ombulu mar thiche oko e APC. After according the deputy governor William Oduol an opportunity to be heard, the county assembly resolves to impeach the deputy governor for Siaya William Oduol on grounds of violation of the constitution and other laws and abuse of office and gross misconduct. Komiti moyiedhi mane ochuog mar nono weche mane mieno William Oduol opedho ripot margi e nyim od bura ma Siaya kendo puodho seyo duto mane tudogo William Oduol. Jakom mar komiti no Francis Otiato oyango ni komiti mare ne oyudo William Oduol kod ketho mar tiyo marach gi apisi mare, dhi ataro kod katiba, thung'o jopiny kod weche mag miriambo e kind weche mamoko. He has never mentioned that even his office was renovated at a cost of 18 million. These are money which can really spur the living standards of even the people of this county, Honorable Speaker. That everything I tabled before this Honorable House to be considered, and which I thank my Honorable members and colleagues for appending their signatures to stamp the authority for the growth of Siaya County, has been proven to be true, are not a witch hunt as many have thought of. As a deputy governor, if you don't know that the procurement entity belongs to their chief officer, and that in your office you have a chief officer and the director procurement only provides advisory, why are you seated in that office? Kaluwore gi mano, William Oduol koro ni e od bura mar Senate. Mr. Speaker, the report that has been brought to us before us here by the special committee is a self-explanatory report, Mr. Speaker. We are waiting to hear, Mr. Speaker, from the Senate what they will say. But to us, Mr. Speaker, we have read the report, understood, and clearly put it on record that we are impeaching the DG based on what has been brought before us. Bang MCS goyo ombulu mar thiche oko,
karan mar County Assembly ma Siaya koro biro ndiko ne Spika mar Senate Amason Kingi mar yango ne okang' mar gole apisi William Oduol. Od bura mar Senate biro chuogo komiti moyiedhi mar ji 11 mar nono weche mitudogo William Oduol kendo chwalo ripot margi e od bura mar Senate e bwo ndalo 10. Komiti no biro miyo Oduol thuolo mar chiwo chung' mare motelo ne goyo ombulu mar siro kata kwedo chenro mar gole e apisi. Poni jo od bura mag Senate ogoyo ombulu mar thiche oko, kom mar jalup gavana ma Siaya biro dong' thuolo. William Oduol kata kamano pod nigi ratiro mar dhi e doho mamalo, doho mar Court of Appeal kaachiel kod Supreme Court mar reso ngima mare kaka jasiasa. Ngima mare kaka jasiasa e pacho kae nyalo chopo e ng'iende ponono ni doho mamalo mogik opuodho gol mare e apisi. Penjo masani ringo e wi Oganda en ni dibed ni siasa mag Azimio kod Kenya Kwanza nyalo donjo e twak mar Senate ka opedhi wach Oduol. To bende kweth mar Kenya Kwanza nyalo range gi wang' mamuol kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi kotenore kod mano bro bedo kod tudre achiel kachiel kanyo kod lipota marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. George, erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa e chenro mar Oimore tudre kode e yor simu. Nyiswa ni to lwasi chal nade kaunti ma Siaya, nyate boma ma Siaya kama ntiere bunge mar kaunti ma Siaya. Bang' kane MCS osego ombulu mar yango ni thicho jalup gavana William Oduol e kom. Lwasi e kaunti ma Siaya kae mana kaka wacho wach maduong' mane wan godo kawuono en hello Emmanuel. Wawinji maber George, nyalo dhi nyime gi lerono kaka lwasi ne chal to kane osethich oko kata ne gisego ombulu mathich oko jalup gavana William Oduol. Erokamano ahinya Emmanuel, awinji maler kendo e kaunti ma Siaya kae mana kaka isewacho gima notimore maduong' kawuono mabende jopiny ne rito gi kiso kabisa ne en wach mar twak mane report mar komiti manoketi mondo mine non moko kuom sero mane okete e wi jalup gavana ma Siaya William Oduol mane miyo ne jo od bura dwani mondo thiche oko kendo mana kaka usewacho odiochieng' ma kawuono ne gikawo okang'no ma kendo jalup gavana ma Siaya William Oduol koro thich oko mar ofis. To gie kindeno kochakore seche mar gokinyi jopiny ne rito ng'eyo ni ang'o mane timre kata kobedo ni ne en twak mano mane idhi pedho od bura kar saa 8, iyudo ka lwasi mar alwora mar kar od bura ni jopiny to nosechako rito chenro ni chon kendo seche mane twagni dhi nyime tiyudo ka jo bodaboda nopong'o nitiere pap moro mantiere dho assembly kae mane gipong'o kabisa kendo ne gidwa ng'eyo nang'o mane timore kendo iyudo ka ne giluwo chenro ni achiel kachiel to bang' kane osekal wach mar ni koro thich oko jalup gavana e ofis, nitiere jomoko mane nie dho assembly kanyo ero mane ochako mana ne nigi mor gi ilo matamre gi nono kendo ne gigoyo bunde ka giwero wendegi. Koro mano iyudo ka opogore gi chieng' manyocha ne ikawo pacho Oduol koluwore gi seyo mane opedhe wiye ma bende nitiere jomoko mane bende obiro chieng'no ero e dho assembly kanyo kinyalo paro ni en machane twak manodhi nyaka chiegni gimoro saa 5 mar otieno. To kweth mane obiro chieng' cha kod kweth ma kawuono ne iyudo ka gipogore nikech machane kweth mane siro wache ne siro migosi Oduol ka kweth ma kawuono to chalo mane en kweth moro mane ok sire ni mar bang' kane ondamoni osekaw to gin joma nochako mor kane gigoyo buntegi koni gi kocha. Emmanuel. George, kaluwore kod mano bende ne Oduol yudo thuolo mar loso kod jofwambo to kane oseyang ni kod thiche oko kod MCS kweth ma bende ne siro Oduol manyalo bende nitiere kanyo nowacho nang'o okang' mane ma giparo kawo tok ma? Erokamano ahinya Emmanuel, gima timore ni kweth mane nitiere gi to ne gin mana joma ne moro ma kawaneno gi to gichalo joma ok ne gin chal ma osiro migosi Oduol. To kata kamano bang' kane ondamoni osekaw to ne watemo manyo migosi Oduol nikech inyalo paro ni Oduol owuon kawuono to ne onge od bura, mana joge mamoko matine mane nitiere od bura en owuon to ne onge od bura. To koro ne wamanye e yor simu to kane wawuoyo kode to migosi Oduol nokonowa ni en gimong'eyo ni od burano kata obedo nokawo ondamo ma kamano
to nosingo ne johera mage kata mana josiaya ni en ong'eyo ni en ema pod obiro bedo jalup gavana ma Siaya kuom higni 4 mabiro. Kendo onyisowa ni en gi adieri ni wachni kuma idhi chore koro e od bura mar Senate. Oko ni en gi adieri ni ywak mare kata mana weche mosebedo kowacho odhi yango gi e nyim Senate kendo ong'eyo ni ibiro golo chilo moro amora momien kuome. Koro gima nowachonwa maduong' en ni gie sani to nok onyal wuoyo mang'eny ahinya to koluwo ni en owuon ne onge od bura. Makamana ni nowachona ni notemo luwe nikech inyalo paro ni mae twak ma od buch County Assembly ma Siaya nokete achiel kachiel e yor mbui kendo oko ni noluwe kabisa makamana ni nok oyie gi duoko mane owuok ka komitino no recommend kata ne ogolo paro mar mondo mi thiche oko wach ma od bura noduogo puodho. Koro oko ni gimong'eyo en ni en jalup gavana ma Siaya to inyalo paro bende ni ka sama ne tok kalo paro mane mar thiche oko ni speaker mar County Assembly ma Siaya bende nowacho ni migosi Oduol pod gie sani pod nigi thuolo mar bedo ofis nyaka chop kama koro biro yudo ka od bura mar Senate ema koro oponi biro ng'ado mondo mi thiche oko chutho. Erokamano Joja Moluku miwaler kuwuok e kaunti ma Siaya nyakwara Ramogi Jwang'. Mano en ripota marwa jafwambo marwa e kaunti ma Siaya. Joja Molo yango kanyo gik manotimore od bura ma Siaya kendo lero kanyo ni Oduol pod nigi thuolo mar dhi mako apil kata bende entiere kod thuolo mar pod bede apisi kaluwore ni gima kama pod dhi e od buch Senate mabro yango kata ka ithiche oko kata aparo ni mane gima jopiny onego ng'e ni mano ok en mugi ok onyiso ni koro Oduol ni oko mar apisi. Pod ochomo od bura mar Senate ma bende ing'iyo ni samoro ok onyal bedo mayot mar mondo mi owuok. Kata kamano kinde biro nyiso ka Oduol biro wuok oko chutho kaka jalup gavana kata obiro dhi nyime koda bedo jalup gavana mana kaka wacho nyaka yiero mabiro. Ka wadhi nyime ni riwruok mar Azimio la Umoja omako chung' ni ok gisir paro mar chik mar omenda ma ichano chwale od bura kendo giikore mar bago ng'anyo ka okadhe. Kuku mar Azimio marango weche ochumi oyango ni gisenono matut parono mar chik kendo fwenyo ni odhi hinyo jo Kenya kokalo e rido pek mar ngima. Eriko Wenga nigi lero. Seche matwak mapek dhi nyime e wi paro mar omenda ma higani jolony weche mag ochumi e riwruok mar Azimio ne okawo thuolo mar kolo matut paro ma chikno. Nyaka sani Azimio lero ni paro mar omenda no ok oromo kaluwore kod kaka piny Kenya chalo e weche mag ochumi. Jakom mar kukuno Nderitu Mridhi mana kaka jokanyo mamoko e kukuno noywak ni paro no biro kelo midhiero mang'eny maloyo berne ni jo Kenya. In most jurisdictions in the world, corporation tax is either higher or at the same level as personal tax. So it's not in many places where you will find that the employee is taxed at a higher level than the organization that they work for. Our cost of production, which is majorly anchored on our cost of energy, is unbelievable. We are the most uncompetitive country in East African region. If you are a manufacturer today, you better go off going to settle up in Rwanda and Tanzania than coming to Kenya. Construction of and recreational facilities are now going to be vatable. They are not presently. Eco-friendly cooking gas is now going to be vatable. Jatend piny William Ruto osebedo ka sundo ni nyaka to paro mar chik nopuodhi kata nade owi mano mawacho ni deso osara mar jotich kod kwan atamalo 3 en mano mar chuogo thuolo mag tije e thuru ka. Ka jolony mag Azimio to wacho ni ber mondo jatend piny Ruto oket nyime gigo ma ochuno gie sani. What is being proposed at clause 10 is to tax the bitcoins at 3%. So you are taxing the person whether they have made a loss or not, which we should not be doing. Azimio oramo ma omu iye piny ni paro no ok nyal puodhi kaka en sani kendo gidwaro mondo owite oko kaka nyal timne lokruok e fundene moko. A lot has been said about this finance bill, and the public has overwhelmingly rejected it. And in our view, this bill is flawed beyond redemption.
So we are going to reject it in total. We are not going to propose any amendment to it. As Azimio, we have said time and again that there is still time to withdraw this bill and bring it back in a form that is responsive to the plight of the people, in a form that is acceptable. Look at the arrogance with which they want to raise turnover tax for businesses from the current 1% to 3%. They are targeting small businesses by reducing turnover of taxable businesses from Kenya shillings 1 million to 500,000. With this, any small business that sells goods and services worth 1,370 daily will pay a turnover tax of 15,000 per year, regardless of whether the business makes a profit or not. When you start charging turnover tax to people whose income is less than 2,000 shillings a day, because they are aiming at people who are earning 1,300 for taxation. That's a person selling mandazi or chapatis on the roadside. These are very, very punitive measures, and this is something that should be resisted. Paro mar omenda no onego chope nyim od bura e tielo mar ariyo chieng' tich ariyo, kama jo od bura biro twake wiye motelo ne tich ang'wen juma manyien, kama jatend migawo mar omenda Junguna Ndung'u biro somo e budget. Kata kamano, Azimio osingo timo duto ma ginyalo mar neno ni paro no ok oneno wang' chieng' kendo okete e tim. We are in a crisis, and we need to be able to accept that this is a crisis matter. We give it to the public court. I don't know whether... But we have agreed with our MPs on what to do. Vote against any tax rises. Should Ruto overrun the National Assembly, we will regroup and overrun him in the wider National Assembly of the whole people of Kenya. Eseche migeno ni od bura mamalo bro chako twaka yanga e pend chik mar omenda ma higana 2023 yesani. Riwruok mar Azimio oramo ne ok gibisire lwedo ka gikwayo jokanyo ma giduto e od bura mondo okire oko. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime weche motenore kod mane ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma kuchung' motegno ni piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka ne ni paro mar chik mar omenda michano chwal e od bura okalo. Gachagua ma oloso e kaunti ma Nakuru e chenro mar sidho gedo mar dag stima Menengai owacho ni paro mar chikno ni kod ber lilo kendo kata chenro mar gedo mar udi ma igoyo mbaka ne pacho ka en chenro mageto konyo e nyuolo thuolo mag tije bende. Kwa hivyo wabunge wetu wote wako sawa, na katika hapa mlima ni 100 kwa 100. Ni mmoja tu napiga kelele, and it's okay. You know, sisi ni watu ya demokrasia. Moja tu si sawa. Unajua pia hii mashindano si mzuri kuwa 100%. So if we can have moja tu hapa Mount Kenya inapiga no, ni sawa, ndio tuoneshe iko demokrasia. Lakini hao wengine wote hapa kwetu Nyeri ni 100 kwa 100. Kirinyaga 100 kwa 100. Nyandarua 100 kwa 100. Pahali waitwa Murang'a 100 kwa 100. Kiambu tuko na 12, moja tu ndio napiga kelele. Lakini atanyamaza tu. Nitakuwa wa kwanza kuvote yes kwa ile mjadala wa finance bill ambayo tunaletewa kule bunge, ili tuokote pesa ya kufanya hii miradi ili nifanyie watu wa Madhera kazi. Kawadhi nyime ni yuaruok oneno e od bura e kinde mar riwruok mar Azimio la Umoja ne dwaro ni od bura opuodhi okang' mar golo Sabina Chege e lemo mar jalup jaga jod bura mag Azimio. Jod bura mag Azimio kwedo okang' mar Speaker Moses Wetangula bedo hinge lokruok makamano kaluwore gi tulono. Jod bura 7 kamoting'o Millie Odhiambo kod Rosa Buyu go okum ni koro ginyal donje od bura kuom thuolo mar jumbe 2. Honorable members, from the foregoing, my hands are therefore tied with regard to the court order that has been brought to my attention. Until and unless further information is provided,
that this order has been varied or set aside, the court order effectively suspends the decision by the minority party on the replacement of the Honorable Sabina Chege as the deputy minority whip. Order! Order! Honorable Millie! Order, honorable members. Sergeant, can you take the two members out? Duol mapuodho rang'eny mar mwandu mapacho ka KEBS ochikore gi chiene mibadhi mar sukari mani kod kwiri mayangore ne olala kama ne okane. Jatatije maduong' mar KEBS yor kojolo Estangari kalose nyim komiti mar od bura ukone kamiti no KEBS ne okopodho sukari no bang' fwenyo ni nen kod kwiri. Walter Nyambaga nigi ler mafi. Marango rang'iny mag mwandu pacho ka KEBS kama Estangari okone od bura ne KEBS ne okopodho sukari no bang' yango ni ne en kod kwiri marach ne ngima dhano. The consignment was rejected due to non-compliance with the requirements of the standard in regard to labeling, where the date of manufacture and the expiry dates were not indicated. Kenya Bureau of Standards indicated that the consignment be reshipped or destroyed at transport and member notified to supervise. Matimore kinde maduol mar KEBS bende odonjne wi sukari mane oyudo tiende kendo lal kama ne okane e boma ma Thika e kaunti ma Kiambu bang' wuok e dhowath ma Mombasa. Kata kamano, eto lero ni mbugru mane oting'o sukari no ne olorne kod kifunde ma KRA kendo ne oel gi nyima apisas mag NIS, apisas mag KRA, apisas mag KEBS kod sekta mamoko. Kendo kanye mane gifwenyo ni mibadhi ochakore. Or at what point do you suspect that the sugar departed from the warehouse? Do you have a clue at least when that it disappeared? Was there anybody from the KEBS side who was assigned to take charge of that? The consignment in the go down was sealed off by the enforcement arm of KRA, that is Intelligence and Strategic Operations. The consignment was under the custody of the Intelligence and Strategic Operations arm of KRA in the Vine Park. Bende jo od bura ne othung'o Esther kod penjo ka gidwaro mathoth ewi kaka kambi mar Metro Breweries ne yudo gunde 20,000 mane ochwalnegi kod KRA mondo kethi. Kata kamano ne gichopo e winjruok mar nyuoyo sukari no kendo loso kode kong'o. Esther ne okone kamiti no ni KRA ne okawo pach Attorney General ewi chiwo sukari no ne kambi mar Metro ka ok okawo pachgi. Who then, because if you do not have a role beyond condemnation, how then could you and Galgamesh have written to you, and how could you have allowed Galgamesh then to actually convert this product to something else? Based on the opinion of the Attorney General, KEBS had no objection for the release of the sugar consignment as requested by the approved handlers, Galgamesh Enterprises, and Assets and Cargo. KEBS released the consignment under the multi-agency framework with clear instruction to Galgamesh on the conditions to be met for release. Kenya Bureau of Standards wrote a letter to KRA indicating its no objection for the release of the sugar consignment for use as a raw material for ethanol production for industrial use and not for human consumption upon verification of ownership. Mibadhi mar sukari no ne oweyo ka jatend piny William Ruto ne otengo lwet apisas mathoth moge duol mar KEBS kanyakla kod KRA bang' yangore ni sukari mane otimo kwiri no ne olal. In conclusion, the matter is before the court of law, and it is worth noting that the sugar had been rejected based on compliance in labeling requirements, that is missing to indicate manufacture and expiry date as is required by the standard. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gikone koro piny owacho chwalo omenda maromo shillings bilion 24 ne chenro mag somo e skunde mag piny owacho. Mabiro dwe achiel nyaka ne yaw skunde ne somo mar tam mar 2 ka thoth skunde osebedo ka dang' ni temo teo skunde kinde ni mabende nengo ngima oidho.
Endo achiel mar ywagruok ma skunde osebedo ka chwalo kaluwore gi pek mar tayo chenro mag somo nikech onge mar omenda. Okang' mar migawo mar omenda chwalo ne migawo mar somo omenda koro kelo fuong'ruok ne skundego. Maromo shillings bilion 24 ema ochopo e aguch migawo mar somo kendo idhi poge ne skunde mana kaka Nyo Singi gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Kuom bilion 24 ni bilion 15.6 ochwal ne skunde mag sekondar ma jopuonjre some to dok pacho. Chik matayo kaka ichudo ne jopuonjre dwaro ga ni japuonjre ka japuonjre oketne maromo shillings 22,244 e higa. Skunde mag primar ochiwne gi omenda maromo shillings bilion 4.6 ka japuonjre mar primar owinjore ketne ga shillings 1,400 e higa. Chenro mar junior secondary skunde mag piny owacho bende yudo shillings bilion 3.8. Chudo ne japuonjre ka japuonjre e higa en shillings 15,000. Juma mokalo jaod bura ma Oimore Mboko Milemba nowacho ni thoth sikunde ne dhi kaloro kaluwore kod pek mane gikalo e wi lewo mar omenda mag siro somo e skundego. And the challenges we are having in our schools are particularly related to capitation in our schools. That to date, as we talk, the Ministry of Education and Government and Treasury and everybody concerned has not released funds to schools in form of capitation. Some of them are doing food rationing to the students. Others are actually deliberating with students on which means to skip. And that would be the lowest moment we'll reach in our schools. Nok mar omenda kod ochumi ma oidho osemiyo piny owacho chiwo omenda mag siro somo ne skunde kidam. Gino maten skunde ywak ni miyo gi pek e tayo chenro mag skundego. Nyaka Ramogi gi kanyo wadwani mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro mar Oimore. Ramogi TV nitiere TikTok, neno kanyo joma neno wa e TikTok. Socrates, Jabondo Toi, Bovin, bende Aizo Omolo, Winsley Village Boy, Astra mago joma bende yudo wakanye mbui ma TikTok, Masi Akinyi, Bovin, Yvonne Achieng, Jarech, Doro, Victor Otieno, aneno ka kwan joma neno wang'eny kendo ero kamano kuom budho koda chenro ni. Kata kamano pod wantiere gi weche mathoth, waduogo bang' yweyo machuok. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Lakini mbona mmechange password ya wifi? Hata baby girl ako home, si ndio amesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chago smarter. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha soti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik mondo miyaw skunde mane olor
Koyango ni piny owacho dhi gero kendo skunde mane oketh gi jomaundu mosebedo ka monjo gwenge mag West Pokot. Kindiki wacho ni jolweny mag KDF ibiro kony gi rawere mag NYS e chwalo gedo mar skundego kendo maromo shillings milion 100 oseketi mar gero skundego. E limbe mare kaunti ma West Pokot, Kindiki osingo ni josiasa maseyo jomaundu kendo siroge ibiro lo ndachgi kendo ibiro kawnegi okang' mar chik. Bende ogolo chik ni chuogi kambi mar obila mag GSU e kar chung'od bura Masigor kendo chuogi division mamoko 7 West Pokot. Wale watu wetu 15 waliwawa, compensate hiyo familia waziri, ndio wapate kitu kidogo dogo. Waziri, kwa huruma yako compensate hawa familia. Na wale 12 wako hospitali, si tulikuwajia pale? Hiyo ni msigo yako kuanzia sasa, lipa hiyo yote watoto wapone. Ninaamuru kubuniwa kwa tarafa mpya hapa West Pokot, tarafa 7. Tarafa hizo zitaanza kufanya kazi wiki ijayo na tutatuma maofisa wa utawala ifikapo Ijumaa wiki ijayo ili kazi ianze kutekelezwa mara moja. Na tumetangaza katika kaunti zingine kulingana na amri ya Mheshimiwa Rais ya kwamba shule zote ambazo zilifungwa katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya majangili na wezi na wakora, Mheshimiwa Rais ameagiza shule hizo zote lazima zifunguliwe. Kawadhi gwenge ma Transmara obila dhi nyime gi apedha mar mako josiasa beach ma Transmara magitudo kod tim mar Siaya Uganda mondo motulo e tong' mar Nkararo kod Enoretet. Nyaka sani achije 26 ma itudo kod lweny no osemaki ka apisas mag arita e hoho mar Okako singo ni giketo kenge mag tieko tulono. George Bati miyowa mathoth. Kaluwore kod tulo ma osebedo kadhi nyime gwenge mag Transmara kuom dala ng'wen sani kendo kelo midhiero koting'o wang' mag udi kod puothe. Waromo kod Anna Bikoro Nyakundi, mama mane otony e lak tho bang' rowere moko ma jomaundu monjo dala ne chieng' tich ariyo, kendo wang'o ode kod dukane ma odong' gi lwete e tong' mar Nkararo kod Enoretet. Nilikuwa na mtoto nikatoroka kwenda pande ile. Sasa Saida nimefika ng'ambo ndio nasikia kelele ya vita hapa che. Nikatoroka nikakimbia kwenda Nkararo. Sikukaa hapa. Sasa wakati nimefika Nkararo ndio ninaambiwa hata gari imefanya nini? Imeungua, nyumba ile ya pande ile imewekwa moshi, imewekwa moto ndani, imeungua, vitu ilikuwa ndani yote imefanya nini? Imeenda nyumba wamevunja kioo. Tulo ma medo kelo luoro e gwengego omiyo apisa mag arita e hoho mar Okak kotelnegi kod jatendlo mar arita makono Abdi Hassan ochako yango kenge magiseketo nyaka ne lweny no chakre kendo neno ni arita odok e wang'e. We have found out that there are 22 houses that were burnt and almost 50 people have been affected, and our first mission is to ensure that normalcy is restored, and we have done that. We have mobilized ourselves, and in the process we have arrested 26 people who we believe are behind the violence and the destruction of property that we have witnessed today. So what we have said, all those perpetrators, all those instigators, anybody who had a hand or involved in one way or another must be tracked, located, arrested and charged. Kaka okang' mar yango gima debed ni osebedo ka kelo remo marach e kind dhoudi modak e tong' mar Nkararo kod Enoretet, apisa mag arita ne oromo kod jodongo mawuok e dhod joganda Irwa kod mawuok e oganda jo Isira ka giduto giyango ne jotend arita midhiero magisebedogo. Kuanzia saa hizi naomba nyinyi kama serikali ili mufaka kama sisi wasingishu sisi na ushakubali, hata kama iko mashamba na ushapotea pande ile, hata kama hajapotea sisi na ushakubali, hiyo ndio mufaka hiyo. Hiyo title iangaliwe, title ni ya nani, chama inafika wapi? We have the application officers, we have the surveyors, na wanajua chama inafika wapi. Bwana kaunti, ningekuomba pia kwamba leo hiyo kitu muyutilize title ni ya nani, hii watu kama wanashawishi waende kotini, kotini iko na sheria, wapeleke hiyo matatizo yao kotini, wapigane wenyewe, watimani damu ya watu wengine innocent. Kata obedo ni nyaka sani lweny ma Transmara medo kelo luoro kendo maloyo ji 500 osedar e miechgi ka puothe manie lowo eka 60 bende osewang'.
Apisa mag arita e gwenge mag Hoho mar Okak omedo chiwo geno ne jodak makono ni okenge magiketo dhi kelo kwe mosiko. George Bati, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Kilifi, kwan ringre ma koro oseyudi liete ma Shakahola osechopo ji 264 bang' ka ringre mamoko 7 ne oyudi e menyo ma otim kawuono. Nyaka sani kwan ji osego ripodgi ni olal kendo imanyo gin ji 613 ma wedegi chich ni ne odonjo e din magalagala ma Shakahola. Tend arita kwe yango ni achije ma kwan gi romo 45 osemaki kitudo gi sand kod nek mar ji Shakahola. Chenro mar manyo ringre mamoko e bunguno ma Shakahola biro dhi nyime odiechieng' makiny. Kaudhi kaunti ma Kisumu, chenro motim kod nyakalondo mar Ramogi jo ohala, jolupo kaachiel kod jopith rech mawuok e dho wath ma ogale sub county ma Kisumu West opoyo ahinya puonj ma giyudo ewi kaka ginyalo bero ngimagi kod tijegi mag nam. Nyakalondo mar Ramogi ne omakore gi jolony mopogore opogore mar chwalo puonj ma kamano. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Bang' tho mar rech mane onene e gwenge ma Kisumu kod Siaya e giko higa mokalo, noyangi ni dho wath ma ogal ema ne oyudo lal gi atamalo modhuro. Penjo mane onyiedhore en ni ka bende jogo mogeno yutogi kuom pith rech ne biro yudo resruok, to ang'o mowinjore ne koro otim. Ma emomiyo nyakalondo mar Ramogi kane otelnegi kod jatend nyakalondo no Victor Otieno Juma kod jolendo mamoko kaka Dori Nyarokumu kod Minjaki ne owendo dho wath ma ogal. Dwacho maduong' gimogeto en ngima janam obede molokore. Ka warito bende mwandu mar nam lolwe mondo kik okel kethruoknwa, okelnwa ber ne tieng' masani gi tieng' makiny. Wangiso jopiny kaka en gima ber ahinya e keto ler kinde duto ne aluora manie nam. Tadwa ni mondo miyo wach ni wachopo Gal Beach kawuono, to kendo wabodhi nyime e dhi e beaches mamoko kaka nyakalondo mar Ramogi FM under Royal Media Services gi Ramogi TV, kendo wabo puonjre kanyakla gi jopiny. Puonjruok mar lalruok gi jopiny ewi midhiero mathiro dongruok mar dho wedhe kod kaka inyal jiw ler mar nam kod weche mag pith kod lupo e yo makare ne otwagie. Jopiny adwa na wachnu kawuono nikech otasno kabirogo ma penji niya, paro ni nambwa ni onego beni itime nade, yie mondo imiya pachi. Jopiny ne opoyo puonj ma giyudo kendo ma ne oyawo pachgi. Koro an awacho ni agwedhora mang'eny kendo ayudo achiel ariyo adek manyalo kaka kendo an bende anyalo puonjo ng'at machielo. Ka ng'ato kelo ni gima ni iongego to iyudo puonj kuom gino to ikete tim. Gima onego bed ni watim wakwayo, onego watim gimoro ni sensitization, nikech kata chiemo mar rech wayudo ni wan go mana ka. Kwayo mwanyalo kwayo ni gik mwawinjogi kik giwakaw gi for formality, wa implement gi. Bang' ma wadhi bedo gi lokruok, joman ka winjo puonj ma Ramogi TV okelo plus Ramogi Radio. Jakom mar dho wadhno Moses Owino oyango ni giseketo okenge mar bero alwora mar nam kod jolupo. Anwang'o ni kakwan jolupo wasebedo kaonge gi saga. Saga no waseketo in place kendo dhi mbele in the near future wabro bedo maber kabisa. Gisani bende wan kaka jolupo waseriwore gi yo manade mwanyalo rito go nam e weche makilwa maricho. Jotim nonro mawuok e bad migawo mar KM Free ojiwo oganda mondo lok timbe makelo chido mar nam lolwe. Sani wadwani kata wamed technology wati gi drone mondo wang'e kaka jopiny no wacho, mondo ging'e sama kata muya marach ma nyalo nego rech lokore to gibed ka ging'eyo. Ka waendelea timo gik ma watimogo to bro bedo marach mbele kae. Tend kaunti ma Kisumu bende okoni oseloso kuonde tiegruok ne jopith rech mondo giyud lony mowinjore kendo yudo okumba mar timo ohala. Wase loso schools, farmer field schools ariyo mapuonjo jopith rech e yore mabeyo minyalo pidhgo rech. Wase tudo jonam gi banks manyalo konyo jorech in case gima chal kamano timre kendo, to
to dhi yudo ka gise kao okang' mar kao insurance mondo manyalo konyogi ka gilal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath Maugal, Kisumu County. Hero kamana inya Millicent kuom report mabende koro konyo oganda kichiwo negi puonj ewi kaka inyalo rit alwora e yo makare. Ng'eni kuom thuolo mathoth aparo ni wach mar rit alwora ne wawene jorochere kata samoro ne wawene joma moko ema onego bi oluok nam. Gima wiji wil ni sama okirite ka ot okirito maler to tuo bedo to gik modak e pitho. Mane nam en gima kelonwa kony mathoth. Oganda mang'eny modak e alwora mar nam kanyo mogole chiemo omode pi matiyo godo. Bende maseche moko inyalo dhi yweyo king'iyo kaka pi chal. Koro ka ochido kata lwasi mare ok ni kare to kelo midhiero. Kawadhi nyime ni midhiero mar taka madonjo e nam ataro kaachiel kod lokruok mar kor lwasi oyangi kaka moko kuom midhiero mamedo rocho ngima chwech manie nam to chutho kwan mag rech. Magine oyangi e boma ma Mombasa kuma ne obage nyasi mar hingo odiochieng' nembe madongo mideno ni World Ocean Day, nyasi mabende ihinge piny mangima. Joja oko nigi ler mathoth. Nam ataro kae chenro mag lupo kod mago mag wuoth meli dhi nyime makare ka giewie malo to nam neno maler. Kata kamano, jolony koni midhiero maduong' nitiere e bwo nam kuma gikoni taka obigore kendo rocho ngima rech kaachiel kod chwech mamoko modak e nam. Lokruok mar kor lwasi bende gikoni en midhiero maduong'. Climate change inatuadhiri kwa sababu kuna mabadiliko kule ndani ya bahari. Ukiangalia zile corals wavuvi walikuwa wanaenda pale, kulikuwa kuna zile corals ziko hai. Samaki wanakaa pale, wanapata chakula, wanazalia pale, na kuna habitats nyingi ambazo tunapata pale. Ndio tunasema kwamba climate change imebadilika, maana zile corals zimebadilika rangi, zinakufa kwa sababu ya joto. Na pia samaki nao pia wanapotea kwa sababu joto limekuwa. Tumeangalia kwamba kuna a lot of plastic pollution ambao tumekadiri kama 37,000 tons zinaingia kwenye bahari kila mwaka. Na hizi plastics zinatoka kwa just human behavior ambayo tuna dump machupa, kama ni chupa za kunywa maji, kuna mambo ya sanitary pads, kuna mambo ya plastic bags ambazo tunazitupa. Kwanza tukiangalia kama sisi upande wa uvuvi, tunakuwa na wale ambao hawatumii zile nyenzo ama ule uvuvi ambao unastahili, wanatumia uvuvi haramu. Kwa kizungu tunasema wanafanya ile IUU fishing, illegal, unreported and irregulated fishing. Kopogore gi rocho ngima rech kod le mamoko modak e nam, luoro mantiere en midhiero mag taka to chutho mag plastik bende kidek rocho ngima oganda mathoth to chutho mago machamo rech. Tumeweza kuthibitisha kwamba hizi microplastics zinapatikana kwenye hawa wanyama wadogo. Na sasa zikiingia kwa hawa wanyama wadogo, it means zimeingia kwenye food chain. Manake wale samaki wadogo wakikula hizo plankton na samaki wakubwa wakule hizo samaki ndogo, unakuta hizo plastics zinaingia kwenye food chain na zinaweza eventually zinaingia kwenye sisi binadamu. Uchafuzi ni mwingi. Jambo la kwanza tunaangazia plastic. Sababu tunaambiwa tunapoendelea kufika hiyo miaka ijayo, wavuvi watakuwa wanavua plastiki badala ya kuvua samaki. Lazima tukaze mshipi tuweze kuweka mikakati kwamba wananchi wasiweze number 1 kuweka direct sewage kwenye bahari. To kata bang' piny owacho chugo chik makumo wach tiyo gi plastik, gikoni nyao pod nitiere e keto tim chike makamago. Kata kamano, gikone gimor gi okange mar riwruoge mopogore kao mar temo bero lwasi kod alwora mag nam. Tunafanya mambo ya coral restoration ili tupande corals, zile artificial corals, kwa sababu tukiangalia hizo corals zinavyokufa na hazimei, kunaona corals ikitaka kumea tena ikifa inachukua miaka 10, ndio hiyo corals ambayo imekomaa kiasi cha kwamba samaki watakuwa attracted wande kula chakula pale ndani. Kwa hivyo sisi tunafanya juhudi, tunapanda mikoko. Okang' mar piny owacho singo bero chenro mag yuto mag nam mideno ni blue economy ikoni en achiel kuom yore mageto bero ngima jo Kenya mathoth e yor yudo chiemo moromo masani en midhiero e pacho ka achiel kod thuolo mag tije.
Migori. Ukiangalia katika public beach utaona photographers wako hapa wanakula kwa sababu ya hii bahari. Ukiona pia utaona hawa wanawake ambao wanafanya biashara zao ndogo ndogo, wanapika viazi, wanafanya biashara ambazo za kuuza manguo. Katika utalii inatuletea manufaa katika maisha yetu na watu wengi wamejiajiri. Na kwanza tukiangalia sehemu ya kwanza ni chakula. Viumbe vyote haya ambavyo viko katika bahari hile ikiwamo samaki na wale ambao pia wako ndani yake wana uhai tunatumia kwa chakula. Pia uchumi wetu unakuzwa kupitia kwa utalii. Tunaweza kutumia bahari kwa utalii tukapata mapato ambayo pia yatatuwezesha kukimu maisha yetu. Chilo madonjo einam kaachiel kod lokruok mag kor lwasi moko kuom gigo mikoni osebedo ka rocho kwan rech manie nam kaachiel kod chwech mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawawuok e kaunti namba 1 mano Mombasa wachomo kaunti ma Migori kama jopur e kaunti no jiw mondo med ndhadhu ne chiemo magipuro kod magipidho mondo giyud nueng'o maber. Kwa kama ochiwe kinde romo mane okelo jopur matinde gwenge mag Uriri ka jafwambo marwa Juma nigi ler. Nok mar chiemo en midhiero ma okwako piny Kenya mangima. Kaunti ma Migori bende midhiero ni ok owe oko. E okang' mar kedo kod nok mar chiemo, piny owacho ka otenre kowego mok mago mag piny owacho osewuok oko mar jolwechego mag pur e kaunti ma Migori. Waseyudo ni ka japur okotimo farming as a business to odhi lal mang'eny. Koro value addition kata agro processing watimo mondo wa add thamani ne product magwa. Jok mapuro chak mondo timne omendo bed value added, inyalo lose obed koka yogurt kata mala. Gima timo maduong' wapuonjo farmers wa. Ka wasepuonjogi to gidhi gitimo e puothgi to giyudo chiemo yo makare. Chiwo puonj ne jopur en mokuom yorego magitiyo godo. E gwenge ma Kambogi sub-county ma Uriri, jopur matindo mawuok e sub-county ma Suna East kaachiel kod Uriri ne oyudo thuolo mar ng'iso kit pur kaachiel kod chiemo magipidho mar chiwo thuolo jowetegi mondo oyud puonj. Ne kaka wakelo mana improve kienyeji manolony manyasani ok opidh gwen moko machon cha. Sani gima watimo gi value addition sana en rabolo. Rabolo ni kanyo chene wasebedo godo mang'eny kane osedhi ma olose mosepidhe kendo koro wang'eny kode. Ne wakoso chiro kane lugore gi jo brokers to black ne biro ne gikawo gi oko. Koro sani wakawo rabolo to wakelo gi kanyakla e cooperative kaeto kwasekuogo gi maber to ikawo gi to wakawo gi to watero gi e chiro kanyakla. Nyasi ni mani otele kod jatend migawo mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori Lucas Musenda ne olosi kod piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre korwogno mar full effect. We have a very elaborate program where we are providing farmers with meals, hammer meals, for them to be able to make feeds for livestock, make feeds for chicken. We have promoted various farm production crops, animals. Jopur matindo maromo gana 15 ma osebiro ka yudo tiegruok kaachiel kod kony mamoko kawuok korwogno mar full effect wach tiyo kod lony manyasani osemedo nweng'o margi. Farmers mayutogi ni piny koro wamedo puonjogi kaka ginyalo pur manyasani manyalo miyo giyud chiemo safe nutritious food. Kata kamano giywak ne pod gikale midhiero mopogore opogore ka dwaro margi en giyud jol kawuok kuom piny owacho. Sin to pod waonge go mak mana ni ka wadwa tiyo gi gigi to chuno ni wadhie e kar ng'ato emwatime value addition nikech pod waonge gi gigo. Mokwongo gikelwa jogo ma gilony mondo kel ji e kor gweng' mondo opuonj ji weche mag pur manyasani. Piny owacho mar kaunti ma Migori kowegego mok mago mag piny owacho bende ne ojiwo jopur mondo koro bed ka chopo e romo machal koda magi mondo gisom paro e wechego mag pur. Juma, Ramogi TV, Migori. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri
kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili Kalo mana e Ramogi TV. Ne jopur duto Masiaya, Avepo Enterprises komakore gi migao mar Agriculture Siaya County kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae en nyisruok maduong' mar lony manyasani mar pur mar bando makelo kachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei County Masiaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm mayudore pap boro Alego Sub County, Siaya County tarik 8 dwe mar 6 higani. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. The race is on. The engines are racing, gear switching, and the crank is shafting. The crowd is screaming, feet following, eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Machiegni kendo nyako Ramogi e mesa maro weche mag ohala en jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso geno mare ni piny owacho oseketo kenge malong'o mag duoko piny nego sitima e kinde mabiro. Gachagua medo wacho ni abudo ichaboro piny owacho mar Kenya Kwanza osetemo keto tim gigo duto madwarore duoko piny nengo sitima kendo kedo kod ohinga duto manirocho chenro mag miyo jopiny fungruok e nengo sitima. Wach makamano bende osir lwedo kod jatend migao mar teko Simon Chelugui ma osingo ni piny Kenya dhi tiyo kod teko mar chieng' kod yamo kochopo higa mar 2030. We are implementing this project in partnership with Globalec, with the support of the African Development Bank, to a tune of $145 million. It pushes Kenya closer to our target of 100% transition to renewable energy. Currently, at least 87.42% of our power is green. Geothermal power alone contributes 45.5% to the national grid. This, therefore, means that we are on track to meeting our power demand, which keeps rising at the rate of 3.1% annually. Green energy is also affordable, a factor that will significantly bring down the cost of power, especially for our domestic consumers. Obile boma ma Nairobi omako achija 4 manilo kombolea ma piny owacho nochiwo nono e gunde mondo giusi kaluwore gi Adamson Bungei man kamanda mar obila Nairobi ne giyudo gunde mag ochele maromo 1,360 kod gunde 20 mag oduma bende ne gidwa loko e gunde mamoko. Olero ni giyudo kwan maromo gunde 50,000 mag mbolea ya paya mananyuki e gwenge ma lungalunga. Bungei wacho ni achijego ibiro tere doho bang' tieko nonro. Today, during our operations within the entire command of Nairobi, we got information
that there was some illegal business going on within this particular go-down, and in their normal operation, they were able to find that there was some packaging of the local fertilizer, which was meant to be the subsidy, or it was meant to be supplied by the government as a subsidy. But again, after we got in, we realized that they were doing a repackaging of the same. Of course, this is something that will go under investigation because we are yet to find out why they were repackaging the fertilizer that was meant as a subsidy to the local market or for the local farmers within our country. And that, therefore, we've been able to arrest a few of the workers and also a manager who is involved in this business. And we are yet to investigate because our teams are in already to ensure that they do a follow-up and the leads to ensure that we are able to recover or to unravel what is behind the syndicate of this business that is going on in this particular go-down. Jotugo matindo kod ma pacho kaendi mathoth biro yudo thuolo mar tugo ne timbe adhula mar piny Kenya Harambee Stars e tuke mag osiep mochan kaachiel kod manyo thuolo mar tugo e AFCON. Kocha mar Harambee Stars Engin Firat ne oyango mae kinde mane otelo ne Harambee Stars e timo orako odiochieng' ma kawuono ka osingo chiwo thuolo ne moko kuom jotugo mapok ne oyudo thuolo mar tugo ne Harambee Stars. About this camp, if you ask about the camp, there will be a lot of players missing because of injury or because they are playing till I think 11th of June. Some even will play on 12th of June. So it doesn't make sense to invite them to come there and go back. Or even players who was on our list in China and so on. It doesn't make sense to make all this travel for maximum one match. So this means for us, and I told also the boys here, that it means that new players will get a chance and they have to be ready and use it. Yeah, this is our situation. So we invited a lot of new players there. We have also again a lot of young players here. Timbe adhula mar Harambee Stars kod tim nyiri ma hikgi ok ohingo 18 ne yudo sir mar omenda kowuok e piny owacho ne chenro mag ikruok ne tukegi mag osiep to kod piem mamoko higani. Jatend migawo mar tuke Ababuna Mwamba ne ochiwo sir mar shillings milion 23 mopogi kind timbegi moyangi ni biro konyo chulo sara mag jotugo timo ikruok ne tuke ma Harambee Stars nigo e nyimgi ka osingo ni piny owacho biro bero weche mag tuke pacho ka. Full support, and so today we have offered 24 million Kenya shillings total, which includes money for the trip to Mauritius, where they're going to participate in a 4-nation tournament. It includes allowances for players. We want these allowances to be paid in advance before they go for the games in Mauritius. It also includes support to our under-18 starlets, our under-18 girls who are preparing for Sekafa. We have paid the allowances also in advance, and also made sure that their accommodation for camping is also settled. So really this is about early planning, just making sure the logistics are sorted in good time so that you don't have challenges like problems with accommodation, players complaining about allowances, flights, delay, and all that kind of stuff. Failing to plan is planning to fail. Na safari ya kesho lazima ipangwe leo. Yes. Bad migawo mar obila otieko piem mag ndalo ariyo mane gitiyogo e yiero jotugo mabiro ting'o bendera mag-gi e piem mar National Championships ma ibiro bago e thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Moko kuom jong'wech mane oyudo thuolo mar ting'o bendera go gin Abel Kipsang mane oloyo ng'we mita 800 kod 1500, Beatrice Chebet ng'we mita 5000, Daniel Simiyu ng'we mita 5000, Mary Mora mita 400 e kind jong'wech mamoko. Ng'wego ne obagi e alap ma Kasarani. Race haikuwa mbaya. Kila mtu anataka akimbia mzuri kwa kuwakilisha region yake. Nafurahi nimepata gold. Sasa ninapeleka region yangu. Yeah.
Kwa majina naitwa Gladys Kwamboka, nimekimbia 10,000 meters na nimekuwa number 1. Nilikimbia pia 5,000 meters jana na pia nikakuwa position 1. Na my aim na target Budapest. Ramogi mano bende makelo giko mar weche manyien mag Sadek ne jogo mabende obudho kodwa kideni duto Andia Tasha Bovin Astra Shevil Kachiel koda Ongango Junior Vinimosh Danzel Bovin Uthos eruru kamano kuom budho kodwa chero kod jogo duto mabende nenowa kagini Yehudi kachielo koda kuonde mopogore opogore kinyo di chieng' machielo ka Nyasaye yie nyinga Simfros Okinda. Ekora mogiro kamano kuom bedo kodwa ng'at ma bende nokoro te ka ndio Mosh di Garland Cruiser tulo masiko wuok e od bura miyo jopiny picha ma ok ber to nego rangi yo meketo godo weche kare ma ok tulero kamano Mosh di Garland Cruiser kuom paro ma chal kamano kwara mga jwang. Erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko nyinga Ochieng' Emmanuel jalo kumarona en Elizabeth Otieno ubedi jotieno mokwe. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.